One Stop Water Solutions Limited ibijande Gambia banko kan andung ye filterole natal me yalonko isala jiol kende andi anu isa senen inatale pour ka ji kendo ji sena wonatale Gambia banko kanja jio mi yalonko atal mantorala andun jio diata ba One Stop Water Solutions Limited ye filterole natal me yalonko alse muna fanganola alla pompol isala jiol tenteng ya senendi coming alla fala nyame naketa pompoti bang aboholo fo nawek la pipe wala a filter sifa o sifa One Stop Solutions ya natale 10-inch filter set of 3 ya sotalele filter mi yalonko acidiota aya tenteng natara bankole ba kono fa kenyo wala kankan be bije sa be bon filter fana member ko 12-inch set of 3 filter mi yalonko acidiota aya dada aya senendi mense beta alla jata kendato fana sotale CTO block carbon filter o fana mu filter mi yalonko asi chemical o bonnino jiol kono le mense beta alla jata kendaya filter member ko CTO block carbon mensi jiola chemical o be bondi akono pour alla jata kendaya sa hen nim filter sabol be kiliwo kilina pansundoku na wata tankol fana sotale kabrim 500 5000 fokata 10000 liters plumbing fittings fana be mol bulle alsimol tarano sukuta highway Mariama Kunda Johnson wala isimol kumandi 505 5691 796 8272 One Stop Water Limited Solutions inatale ka jikuo be sonende Gambia banko. Good morning, you're watching QTV. This morning I am Ibrahim Balde, commonly called the VJ. And we are back again on another edition. Ali, I am so excited. I almost died this morning. I know. What happened behind the scene? My brother. let behind the scene stays behind the scene. Okay? But I mean, VJ should not be treated like this. My brother, VJ should not be treated like this. Well, viewers, if you know what we're talking about, come on. Well, it's good to be back here on another edition of This Morning. I am Ibrahim Balde and I am with my colleague, Aliou Cissé. And we'll be taking you through some of the things that we have on our program guide. And Aliou, it's good to have you here. Thank you very much, Ibrahim Balde, VJ, veteran journalist. It's good to be here with you. Thank you for acknowledging my presence. It's very important for you to acknowledge the presence of the VG. Okay, and of course, on today's program, we'll be looking at the African proverb, and we'll do what we call the newspaper review as usual. We'll be having Said Mati Jau, although he is not yet in the studio. I know he is busy, maybe the traffic, because nowadays we have a whole lot of stuff when it comes to these things. And we'll be doing the inspirational stories, and as you know, the news have been making rounds that well, people have been talking about Ida Sen Conte, Ida's ideas. You'll be here on the inspirational stories, and on sports we'll be looking at Pa Modou Diagne, the Gambia senior national team captain, who hung his boots already, Aliou. So I think it will be very, very interesting here. And we'll also be having the click segment with famous comedy. They'll all be here, Aliou. Interesting lineup there for today as far as This Morning is concerned, Bande. And then we'll start with the African proverb which says, if you carry the eggs basket, do not dance. Oh, well, I mean, this is very obvious. It's just, it's similar to an African proverb that says, if you live in a glass house, do not throw stones. I don't know whether it's an African proverb or how do you call it? The conventional proverbs. But I mean, it looks the same. If you carry the eggs, the basket eggs, do not dance. This is telling you you have to be careful at some point in your life, because certain movements can cause a whole lot of destruction to your life. I mean, it's more of being careful. It's more of knowing where to put your steps. I mean, to achieve what you want. Yes, like you said, I mean, it's the same for me. I mean, it just teaches us that, you know, you get a certain level in your life. I mean, you really have to be very careful where you go, who you interact with, and of course what you say. I mean, is very important as a human being, because at the end of the day, if you're not careful, I mean, it can damage your life or your career. And then it is important that, I mean, you know, sometimes you're in certain positions. I mean, you just have to be
extra careful and, you know, be mindful of course, how you deal with people and how you carry yourself around. Definitely. At times, certain things, I mean, you keep working for a career up to a certain stage, but I mean, wrong decisions and wrong actions can destroy your whole reputation. Ali, I just want to know something. I mean, people who made mistakes in life, do you think they can still try to make up for that mistake? Indeed. I mean, you see, sometimes certain things happen in our lives, and then it's a mistake. In another round, for me, it's a blessing in disguise, in the sense that it teaches people about life. I mean, there are certain things, it happens to people not because they are bad, not really, but maybe God is trying to teach us something about life. I mean, we have seen people, I mean, who have been sentenced to jail. I mean, they've been there for years, and when they come out as a better person. So there are certain things, when it happens, I mean, it doesn't mean that the person is bad, but then what it tells us is that, you know, it's just trying to teach us something about life. For me, I mean, yes, sometimes mistakes happen, but then we are human beings. As human beings, to err is human. But then, exactly. I mean, there are certain things, for me, it doesn't mean that the person is bad. We all make mistakes at some point in our life. Well, that's true. We all make mistakes at some point. But the way I see certain mistakes, I mean, sometimes the stigma from communities, the stigma from people, I mean, they tend to label certain people. And I think before you judge someone, you have to be in that person's shoes, at least to know what they've been going through. I mean, people have different stories to tell. Yeah. At times, before you point fingers at someone, I think you need to know their story. It's important. I mean, for me, I find that very strange when I see people trying to judge people or trying to say certain things about them when you don't know their story. I mean, like you said, it's important that sometimes, you know, you really get to know the person's true story, the person's true journey. Then, you know, you'll be able to make your own judgment. But unfortunately, I mean, we live in a society where people easily make their conclusions on people. So, for example, I mean, I might even know Balde, but because I heard somebody say something bad about Balde, I also, you know, concluded, okay, that is who Balde is. And because of that, some people, they hate you without even knowing you, just because, you know, they have heard something about you, and because of, you know, they build that hatred, I mean, towards you. And I mean, it's just unfortunate. But then, as far as the proverb is concerned, I mean, it is good that, I mean, we always take care, be very, you know, extra cautious on how you go about your life. Exactly, and how you judge people, how you look at people. Well, viewers, thank you very much. Amin Aliu, the African proverb, it's very interesting. It is obvious and direct. If you carry the egg basket, do not dance. I mean, this is a very straightforward proverb. We'll take a short break, and after the break, our guest is not in the studio here. That's it should be Seth Matijao, but I know because of traffic. But we'll be going. We'll be looking at Ida Saint Conte, Ida's idea, and we'll be having a whole lot of discussions on some of things, because Ida is a household name in this country. Yeah. In fact, we grew as children. We grew up as children. I mean, hearing the name Ida's idea. Yeah. I mean, yes. Very popular name. Yeah. So it's important. We'll take a short break after the break. Be reminded, the program is officially sponsored by One Stop Water Solutions and Sultan Consulting Company. We'll take a short break and we'll be right back. Want it? Order for it and pay quickly using QuickPay on the QMoney platform. With great technology comes ease and convenience. Get a glimpse of what a comfortable life is with QMoney by dialing *323# now. Call 133 for more information. QMoney, Sunyu Kalpe. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia.
Begin your SUV life. S-Pass Motors, the new authorized dealer for Kia. Visit us today or call us on 3522-222, 353-2222. Welcome back from that break. And of course, be reminded you are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde and I am with Aliou Cisse, and we'll go straight to what we call inspirational stories. And on this segment, as you know, I mean, we invite people that are impacting lives, people that started from zero, from nothing to something. So it's important for us to be having people that we'll be looking at as a role model. And in the studio with me, I have Ida Sen Conte, commonly called Ida's Ideas Tailoring. I grew up, hearing Ida's idea. You're welcome on this platform, Ms. Conte. Thank you, and I'm saying good morning to you all, and I'm very pleased to be here with you. Thank you very much. Okay. I'm very delighted. Yes. Let's start with how you started. I mean, yes, nine started, no started. No started. Wow. Okay. maa ngi njëkk a nuyu Gambie yëpp comme nu ma ko dee dooree toujours di si jiital yàlla suñ borom bi alhamdulillah ak suma waajur bi fi nekk di nuyu yéen mi ma fi fekk suma brothers yi. Ida's Ideas is a long story waaye naa try comme que time bi bariwut ma brief ko. Man maa ngi starté Bakaw man suma yaay Ami Seka suma pa Ousmane Sen bi ma suma yaay ferale comme tradition daf ma yóbboon si suma maam léegi comme soo ferale sa doom nga yóbbu ko fa couple of 1 month old weeks ñu delloo la so bu ma ferale 1 year 6 months mu bi ma demee suma maam Pa Malick Ndir ak Ami Senghor léegi dara desul pour mu delloo ma ñu bañ because dañ ma bëggoon torop suma maam yi suma ñaari maam yi suma yaay ñu ne daf doon jooy sax because man rek la amoon jigéen léegi because ñoom dañ ma bëgga bi nga xam ne ñu ne suma yaay déedéet danga ko fee bàyyi te foofu laa defee suma àddina yëpp ba ma dem sëyi bi moo ma fa génnee léegi suma maam deputy inspector general of police la woon dafa amoon that strict lifin du daan nangu ma génn waaw so du daan nangu ma foyi. He allows people to come. Suma friends yëpp dinañ fosi waaye moom du nangu ma génn. Suma maam bu jigéen likewise moom Joola bu strict la woon xamutoon dara lu liggéey so moom daf daan ñaw dafa amoon machine si kër gi suñu grand bu bay yëpp moo ko daan ñaw hand sewing machine léegi su ma buggee foyee rek mu ne ma demal nga fos si machine bi ma ne ko maam naka lay foyee si machine bi man mënumaa ñaw mu ne demal nga fo rek léegi su ma jooyee ma dem toog si machine bi di ko time boobu machine loxo la di si fo benn saa mu ne ma suma malaan bi dafa xoote ko kaay omba ko ma ne ko malaan bi man mënuma omba I could remember she came and mu trade machine bi yëpp mu ne ma léegi dawalal so from that dawal bu ma dawal foog naa da dee bi defar machine bi so I was so happy ne def naa loolu foofu la affaire bi starté ma doo di su ma amee ma omba benn time ñoom acho bi suñ koñ mu jëndal ma acho bi 3 meters la woon foog naa duma ko fàtte bu ko parce que 6 yi dama ko xaajoon ma divide ko ak suma friend léegi mu ne ma ñëwal ko sa boppa léegi ma ne ko naka laa ko ñëwee mu ne ma def ko grand ba nga keppa yi ñu dee wax ni dafa yaaga happen léegi lañ dee def grand ba keppa waaye man I could remember bi ma nekkee xaleel loolu def naa ko léegi ma ñëw malaan bi fekk mun naa yëfi malaan ma jël grand ba bi dog baat brown ma keppa ma sol acho bi nag bu ma demee ma wax ñëpp ne maa ko ñëw so suma friends yi nag foofu lañ dooree nag waaye di nga gis ne that time tam xale la maa ngi dem school waaye suma uniforme yëpp suñ teppee ko yëpp maa dee omba waaw so ma dem nag bu ma jeexalee Bakaw primary school I was very smart ma jël ko ma entrance ma am foofu ma jëloon second in Bakaw si Bakaw primary school ma dem St. Joseph's léegi bi ma demee St. Joseph's nag foofu la ma affaire bi gën a ñëwalee because dañ amoon benn teacher Mrs. George daf ma laagoon nirul ak teacher la waaye xam nga teacher bi su gisee student bëgg a subject bi rek mu baax si daf dee am benn liking so time boobu ñaw xam nga comme Gambia those days ñaw is nothing
suñ demaan classes half bi yëpp Dutch so ñun fiw ñoo fa daan toog benn bi mu ne ma Aida I see you in this field so just concentrate on it su gaa yi dawee classes ma dem toog foog naa form 1 ba form 5 dama daan am award of wow sewing every prize giving day so I was one of the best foofu foofu la affaire bi dooree then bu ma demee ba xam ne definitely this is what I want ma jeexal school then suma parents yi utal ma liggéey accountant general because I was good in accounting too very good sax so suma yaay utal ma liggéey foofu ma dem am fa 1 year so bu ma fa nekkee late Abu Denton moo nekkoon accountant general mu gis ma ni ma smarté woon so fekka GTTI no MD GTTI ñu ngi ubbi so ñu fa amoon course in accounting mu register ma foofu ñu fayal ma 1 year ma start waaye fekka ñëw bi mu ngi si man léegi ma dem suma benn friend Fkan system Chan kan ñëwkat la bés ma dem foofu seen kër ma fekka Chan mu ngi toog moom tam mu ngi ñëw ma ne ko F mu ne naa ma ne ko man dama bëgg a ñëw mu ne ma ñëw yoo looy doyee ñëw ay ma ne génnal ñu dem soo ñu génna after few days ma demaat foofu fekka mu ngi ñëwaat anti Chan ma ne ko F definitely dama bëgg sa sister help ma maa ngi ñëw si school bi waaye dama ko bëgg a improve so mu ne ma baax ma mu boole ma anti Chan moom duma taay di ko gërëm mu ñàkk ki ñaan trop jox ma good advice on ñëw so ma ne ko léegi dama bëgg suma wàccee si office bi ma ñëw si yow waaye ma start suma wàccee may dem waaye mu jéegi nag fekka start register nañ ma ba ma start classes level 1 may Dutch GTTI may Dutch di dem su may waree dem tàggoo dem GTTI ma rica dem si Chan benn time ndeysaan lit Abu Denton ñëw si suma yaay mu ne ko sa doom ji daf ma jaaxal Aida is so smart in accounting ñu ngi ni fayal ko waaye du dee dem classes suma yaay saaga ma bés boobu mu ne ma lan ngaa doyee ñëw time boobu xam nga sa doom mu jógee high school mu ngi def very well mu jékki-jékki mu ne dafa dem ñëw fekk ñëw waaw comme na ko waxee time boobu ñëw nekkul nit di nga ko fulal dat mooy tam exactly mu ne ma man nu ma sonee si yow sa papa ñu jàngal la yóbbu la high school nga jàngal nga war a dem jàngi Europe nga ne dangaa wax mu lifin suma fan yooyu ma demaat waaye xam nga yàlla su ne sa destiny lii la su ma demee bee na 2 weeks dawaat waaye bu ma demee bi xam ne definitely this is what I want su ma yaay mu ne ma man soona na léegi comme que bugguloo baax lii rek nga bugg a def lu la ne léegi daf ma ne that's how African parents behave all the time su ma amee tamit mu ne ma stop saying word boobu wala ko déedéet dama ko wax rek bu ko loolu moom mu jaar bi la waaw su ko defee ma ne ko nag waaye ami balal ma lii laa bugga ndeysaan ñoom buñ demee na ba gis ne loolu laa bugga suma ñaari maami ñu dem jëndal ma beneen machine so bu ma may dem si Chan nekk si Chan di ñaw foofu suma wàccee school ba ma gën a improve so Chan si boppam mu ne ma moo tax dama de wax xale yi baax na ki laa jàngal mu eewi la parce que dama gis xale yi léegi man dama ko dunda man mun naa wax ne 90% of xale yi ma train yëpp suñ dee bàyyi duñ ma dee tàggu dañ dee pare rek dama dee toog rek duma leen gis ma ko lekk lu xew ante dama feebar the next thing ñu ne ma mu ngi ñëw fii o mu ngi ubbi atelier ti there is nothing wrong with sa boss mu eewi la parce que loolu man dama ko gëm dafa am ñaan bu mu la dee jox loolu mooy blessing la kere anti Chan mu ngi leen ko wax sax si suma graduation bi ne leen always appreciate ku tax gannaaw yàlla yonent ba métier bi mu bless ko because te man I believe in it because benn day bu New Year's Eve la woon ñu sant anti Chan chat waxaat na ko keroog sax mu ne ma man suma ñëw yëpp lu nekk lay ñëw ba mu des chat so te kii dafa dem cooc xaw ma naka lañ koo def ma ne ko yow soo mënul chat man naka lañ mënee chat mu ne ma you have to ma nekk si loolu suba ba duma ko fàtte boori timis ma pare ma ñëw chat bu correct Chan mu ne ma bis ni ki tey eewi naa la because this is the most difficult part si ñëw te comme que ñëw nga ko ba def call bu correct demal nga defee noonu laa starté macha allah suma ñaari maam yi ñu jëndal ma benn machine ma toog waaye pour walla ne lu nekk patient la man toog naa 2 years boo xam ne maa ngi ñëwal suma friends si free of charge duñ ma dee fay dara expect ma si woon dara waaye happiness bi ma si daan am dañ ma ko dee fàttali dañ dee rang suñ saal bi suma maam bëggoo dafa ma bëggoon bi dafa am pour dem defar table
table because I was too small mu def toogu ak ñetti sponge pour ma mun a jot waaye li ma suma friends yi daan wóor may ñaw su kii paree Aida man may next ba pare macha allah dama si gaaw dama gaaw si ñaw Aida man may next ñoom ñëpp rang may ñaw ku nekk su ma ñëwee ma jox la nga dem so li ma si daan kontaan rek mooy su ma demee pati ñu ne ñun ñëpp Aida ñu ñëwal so jooy boobu daf tax du ma daan faale sax so bu ma nekkee si loolu nekk mu jéegi nag suma xarit yépp moo tax su ñëwee su ma leen caajee ñu ne yaa ngi ñoo caaj te ñun ñoo tàngal li ma ne waaw léegi caaj la léegi saa caaj bi caaj waaw nañ waxtaan tuuti comme naka la like the idea ñëwee Aida's ideas because man bu ma déggee tur bi dama feel ne this is a brilliant name I mean this is brilliant this is Aida's ideas li kooko waxut sax kooko explain dafa understand ne sa ay idea nga nekk di def waaw dëgg la name bi dafa unique because maa ngi remember ndeysaan li docteur gynecology bi naka la tuddaati sax mu ne ma dem fa bés mu ne ma I love Aida's ideas that name ba nga xam ne lu ma sol suñu ma laajee ñu ne Aida's ideas ma ne Aida's ideas te musuma ñëw sa shop I just love the name Aida's ideas mu ngi ñëw man suma atelier bi ma dooree bi ma force ubbi atelier suñ kër boobu maa ngi ko tuddee woon Aida's tailoring léegi bu ma demee ba ma door di gën a improve ma gis Aida's tailoring Serekunda benn time ma jógee airport ma gisaat Aida's tailoring Churchilltown léegi Manson duma ko fàtte mu xam nga dafa baax soo sa jaar-jaari ñi si play part soo toogee si nga mention ko benn time ma dem dina si restaurant am bi mu amoon ba kaw mu ne ma sa turi atelier bi maa ngi ko gis 3 places gis naa ko Serekunda gis naa ko Churchilltown si yooni airport bi ma ne ko man tam the same thing mu ne ma why can't we change the name ma ne ko fi ñoo toog di lekka ma ne ko I think it's a good idea because Aida's tailoring is everywhere ma ne ko name ok ñuy reer ba si àgga ma ne ko what do you think mu ne ma you're full of ideas gis naa suma jabar li nga ko dee ñawal ma ne ko waaw mu ne ma what do you think of Aida's ideas so Manson Dambeli moo ma wax te ma ne ko that's a brilliant name because yow danga creative you're full of ideas so noonu la tur bi ñëwee. waaw that's lovely. it's a lovely name. waaw nañ waxtaan tuuti léegi suñ génération bi da ngaa gis nit ki nga xam ne dafa start tuuti rek mu bugg a jump to success. te ñun yëpp xam nañ ne there is no shortcut to success. gis nañ ne tey ñu bëri da ngaa gis tey ku ubbi atelier rek du yàgga mu tëj ko. dëgg la waaw dafa mel ni youth yaa ngi yaakamti bu baax. te wax nga ko fii nga ne patient moo nekk yëpp. okay waaw boobu duma sonal di si tontu sax loolu moo happen léegi loolu moo happen te ku mel ni man it's so sad bi nga xam ne because man fashion industry bi in this country as far as yàlla mu ma may fan rek dafa dem forward loolu rek lay gis te loolu lay wokkoon parce que dama bëgg a ñu passé fii we have the talent we have creative young ones coming up waaye problème bi rek mooy even suma school bi sax loolu laa leen dee wax suma batch bi ma graduate nii am na for na 6 or 7 yoo xam ne lifin rek lañ def ñu drop fourth year bi te 2 years course la yow mënuloo jàng ñam 1 year rek nga bàyyi nga ne da nga dem ubbi atelier te li ma leen dee wax always mooy ne gis nga fi nga bàyyee noonu doo musa éeg because foofu rek nga xam te ñëw dafa xóot man dama ko jàng 5 years waaye di nga gis ne ñoom opportunity biñ am li tax ñu mun koo war a jàng 2 years because ñoom liñ am ñun amuñ ko ñun man maa ngi provide al xale teachers yoo xam ne macha allah jël na ma 6 months pour ma am teachers yoo xam ne dañ qualify and they are not even from here because of level of standard bu ma bëgg a yóbbu school bi it's an institute so di nga gis ne waaye problème bi mooy xale yi dañ yaakamti te yaakamti da la yóbbu fen métier soo ko jàng danga ko jàng ba mookal ko because man li ma dee xeex mooy always man nañ bàyyi copy bi soo gisee amoon na time léegi wàññeeku na bu baax people we are living here di travel ba Sénégal o yeneen di ko dem ñëwlu su gaa yi ñëwee di ko kaas ma ne leen of course they should do it because su fekkee ne yaa ngi am sa pièce yu seer yóbbu ko si ñëwkat mu ñëwal la loo xam ne mu yaaxa ko yëpp yaaxa ko ba pare daf koo copy atelier boo dem yaa ngi faa fekka léegi mu ngi wàññeeku na atelier boo dem yaa ngi faa fekka joori books li fay yi coof yi
nga dem xew man suma demee xew suma doom bi def ma de moom yow da nga ñëw pour nit wala da nga ñëw xew da nga gis benn nit ñëw same color piece same lifin yëpp style the same keneen ñëw the same because ñawkat bi dafa copy and when we copy exactly everything the material the color even so copy sax moo tax dafa baax nga soo nekkee ñawkat you have to be a designer you have to be creative exactly. You can change mën nga copy waaye nga change waaye because ñun Gambians yi ngeen baalal ma de most of us dañ bëgg lu yomba that's the truth waaw parce que affaire bi du noonu balaa nga am li nga bëgg danga see soona danga muñ danga am patient waaw ngeen jànga métier bi ngeen mokkal ko waaye doo ñëw nga duga benn 1 year rek nga ne pare nga te yow sa course bi 2 years la so ube atelier fi nga em rek nga em de du sori exactly because standard bu nga jànga rek nga em te war nga mun a passé foofu su fekkoon ne mun a muñ nga tuuti te aj dafa gaaw man suma xalaatee bi ma ube ak bi xale di def graduation bi about 2 weeks ago it's like yesterday exactly so dama leen ñaan rek suma doomi ñu am patient xam naa dinañ delluwaat si institute bi nga wax ne comme no ko ne just a week or 2 weeks ago nga def sa graduation bi which was quite successful waaye yow nga nekk jigéen yaa ngi say I mean and then boole si ñaw bi ak ni nga di busy yëpp noo ko di balance say bi ak liggéey bi waaw loolu métti na méttiwut te fi mu gën a yombee mooy soo amee partner boo xam ne understand na li nga def parce que soo amee jigéen boo xam ne liggéeykat la boobu tam maa ngi koo ñaan góor yi it makes life easy for ñun mi liggéey su fekkee ne sa jabar da nga gis ne ku mel ni ay da ñëwkat la su xëyee suba man duma dee àgga kër ba 7 Monday to Friday because dama daa def Monday to Saturday waaye léegi dama ko wàññi léegi yow yaa ngi am jëkkër boo xam ne understandut loolu dafa make sa liggéey bi very difficult man te waaye nag damaa wax man suma side waaye du ñëppay am loolu waaye soo ko amul tam dafa danga gën a naxante rek naxante sa partner because amee sa kër amee say doom man suma doom yëpp si suma atelier lañ màggee suma xëyee suba defar leen ñu dem school ma dem atelier waaye dinaa make sure suma néeg dara yëpp a ngi correct naa tooga suma jëkkër ndéewu ba suur su añ bi jotee nekkuma fa waaye dinaa am jànxa boo xam ne train naa ko ba mu understand lan laa dee toogal suma jëkkër mu laay ko den ma naa wàcca ngoon reer bi ma tooga ko man suma life yëpp maa de loolu laa def dama tooga ndeewoo tooga reer jànxay because dama ni foog ma jox suma jëkkër tam gédda tuuti den su weekend jotee tam ma try def loolu léegi nag yow soo amul jëkkër boo xam ne dina understand loolu dafa metti so yow toujours rek yow yaay try ba pare baax na tam soo nekkee si métier nga nekk xaleel nga nekk into relationship dama ko dee aida suma doom yi góor bi bul ko won loo xam ne dangaa dem ba sa digga ngeen mu laa ut rek nga stop liggéey bi nga dem ba sa digga nga ne danga bugg a def na la fekka si li nga nekk nga naxt waxtaan góor nit rek la understanding nga ne ko nag balaa ñëw sëy xam nga si lii nga ma fekka lii laa dee def waaye danga ma sëy jàppale waaye yow tamit am na jigéen yoo xam ne soo leen joxee yëpp ñu jël yëpp nga génn suba teel génn dem sa atelier xamuloo naka la sa jëkkër lekkee nga ni jàng xay defaral leen ko su ko defee nga dem si atelier bi tam nekk fa bee guddi ade xam nga loolu is a problem du wokk ñun góor yi rek ñoo naxanteeg ñun rek xam nga ñun soo ñu naxee we are gonna accept but I mean the generation now is crazy moo tax tey da ngaa gis sëy yu bëri ñu ngi tas because gis nga jigéen if you want to be defensive comme sa jëkkër xam nga góor ay man lu ma ko gisee I'll take it from me dafa bugg a ownership dafa bugg a feel ne this is my woman kii suma jigéen la and te jigéen bi as far as ñun ay juddal lañ jigéen bi tam dafa war a accept ne this is my man although nekkut a matter of competition jigéen ba ëppa o jigéen waaye yëpp waxtaan la ak understanding waaw man si suma gis-gis loolu dëgg la waaye soo demee di wax sa jëkkër naan ko danga ma fekk si suma lii soo ko buur nga bàyyi boobu du wax parce que benn góor du nangu loolu man suma tukkee nii suma xale yi dañ ma dee tooñ mumi dadi luñ def mu ne du nii dadi luñ def mu ne du nii man ne ko ñu ma tooñ na ma xam nga spoil dadi ma ne du loolu because man li ma liggéey suma try si suma jëkkër dafa affect suma sëy bi man suma xëyee suba dem na ba pare maa ngi tukki fu nekk tey rek laa mujjee kool ko ne ko dama war a tukki in 2 weeks time mu ne ma kon flight maa ngi check weeri koor ba pare nga jox ko diis yoo xam ne ay feet man lu ma am contract wala lu ma bugg a dem jaay tubaski du ma fekk aala korite duma fekk ala weeri koor is 0 fu ma munti dem weeri koor su jot damaa ñibbisi so góor gi soo ko joxee loolu
ba pare nga jox ko time si dee bi soo ko joxul añ ak ndéwoo sax am bés boo xam ne xëy na si dee bi añ bi nga jox ko o xëy na añ bi def ko na reer bi nga mu meeg soo ne mu gis ne yow yaa ko defar daf laa bàyyi well definitely waaw man suma digga daf ma bàyyi si lu ma nee lay def exactly comme noo ko doon waxee yaa ngi woon ok boo doon door sa diggante ak Chan kan understand nga Japan la ak and all that thing looy yeeda the current generation of ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a mel ni yéen pour ñëw pamba nekk seen boor di jàng waaw wax boobu sax keroog Chan wax na ko tam si lii bi xale yi léegi dañ teel a xaw ma bëgg maa use sax dañ dee teel a doylu wala lan wala dama ko dee man léegi-léegi ma challenge ñante suma doom bi sax ma ne ko you have to listen to me Chan dañ dee teel a fii ne dañ mun lu nekk understand nga te ñun luñ mun jàngee ngeen ko si biti jàngee ngeen ko fu nekk ñun luñ mun di ngeen daw ba dee doo leen ñu jot because ñun liñ daj ak liñ fa xaar koota bi sax yéen jaarul leen fa expérience buñ am ak liñ sofa si métier bi doo leen fa jaar yéen seen yëpp a ngi tege so problème bi mooy ñoom duñ dee nangoo déglu man association xale yi ma dégg ñu foom yëpp tas na which is so sad ñun fashion designers association maa ngi jël sax di leen nuyuwaale parce que duma leen bus di fàtte waaw léegi ñun am nañ 20 something years waaye association xale yi man yi suma doom yi ñaari bokk yëpp dama ko de naka mu ne ma gaay dañ tas te loolu mooy loolu kenn du déglu yu bari WhatsApp group association la ku nekk yaa ngi exactly affaire bi foog ngeen di muñalante respectante respect su nekkee si association nekk si ànd bi rek dafa dem man suma association bi fashion designers am one of the youngest on na benn nit rek laa fa mag waaye ñun xale yi sax ñun suñ yaay ñoo fa nekk suñ makki dañu jox cër so cër bi dafa important te nga soo amee respect man fi mu nekk nii man lañ def as the president of that association te dama ko reject several times ñu ne ma Aida ñun jël nañ la because am nga yar am nga teegin te dig ñu dee déglu man dama leen déglu de dama leen déglu ba pare they are very good examples te ñun soo leen ñu dégloo ngeen toppa suñu gannaaw di ngeen rooma sax fuñ lii waaye su fekkee ne yéen you don't care about nothing bugg leen ñoo déglu bugg leen a xam ci lii bugg leen a muñ pare wu ñoo muñ man li ma gis si xale yi is so sad ba pare dafa baax ñu def nii xale yi defuñ loolu dafa baax yéen young designers si ngeen def nii form nañ association try nañ indi nañ some of them together waaye dafa des waaw dafa des thank you very much foog xale yi gën a try gën a góorgóorlu ok waaw kontaan nañ time is against us kontaan nañ trop Aunty Aida pour ñëw fi share sa experience ak noo dooree xam naa ne dinañ la amaat si programme bi dinañ find a special day bi nga xam ne dañoo dem foofu ñu jël quotaways of the school ak naka la ñoo liggéeyee naka la dooree waaw loolu si soobee yàlla dinañ ko def kontaan nañ comme góorgóorlu rek la because opportunity yuñ am léegi mu ngi mel ni ñun amutoon I remember Mohamed Dia mus na maa ne Balde yéen loo leen am léegi man su ma ko amoon bu ma doon door fekka du nekkuma fii loolu la ma so opportunity yi ñu ngi bëri let's listen to the elders let us copy their footstep ba pare ñu dinañ move inshallah well thank you very much viewers we'll take a short break after the break then we'll be talking to Said Mati, he's here finally in the studio with us. Dañ ko alamaan nag tey, but we'll be right back. Nga noro tarale, birin dunia be datila. Ada ben na baluwo konole, nsulata noro, pour kan na dokuwol ke, kan na bungol lo, kan na fengol fi. Hanim fanan kanna kanunyol je noro ka kuol sone yandi woto kiusel ya kiu pawa sanya kutole nati isela kas pawa sotono katabake anin nyin kiusel la nyin kot kuto ila dunia malandi anin nyin star 363 has katabake hanna tara ibela suwokono ila ofisoko anin dulalo Star 363 has command sign. Q power. Ki la dunia malamalandi. Q cell. Sunyu boss. Ntolle nga silo walang dole mol noma.
touch turns into light. I am the light at the end of the tunnel, and my technology is the answer. I am the happiness in your life. I keep you connected, and I am Q-Power. I am Q-Cell. I am Sunyabos. We innovate, others follow. Call 111 for more information. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. Welcome back from that break, and we are back again. It was good to have Auntie Ida of Ideas. I mean, a very interesting interaction there. And now we'll do the newspaper review. We have Seth Mati Jau with us in the studio. Welcome, Mr. Jau. Thank you for having me. It's good to have you here. I'm always happy to be here. Aliu, what do you have on the standard? Thank you very much, Pande. Seth Mati, once again, welcome, and it's good to have you on the program. Well, I have the standard. Yes, exactly. Yeah. It says, among other headlines, Assembly queries Justice Minister's absence. Bakau Nam says he's done enough to be re-elected. I mean, all these well, the election is coming, MPs so we will find out exactly. If the election and also police intensified search for missing mother and son. And UDP financier Alaji Conte comes to NPP, but standard said UDP again. I'm sorry that's an error on the side of the paper. Okay. And families sue building owners over New York fire that killed Gambians. Okay. That's what I have on it. All right, let's take a look at the Point newspaper. National Human Rights Commission saluted for tremendous work over a short period. And of course, Bar welcomes 60 law professionals. The remains of ancient port in Nyani, Maru. National Assembly to charge ministers with contempt. Macky Sall gives 4.5 million. It's $4.5 million. Dollars, yes. Plus plots of land to each player. Wow, interesting. Yeah. Welcome. Yes, Said Mati, National Assembly, querying the absence of the Justice Minister. Well, of course, I mean, yesterday I was listening to the news on QTV, and I also had the justification that the minister did not inform them that they were not coming. Of course, I will agree with the National Assembly. That is the house of the people. Anybody that is not going there, there are rules and mechanisms that are set that you need to inform. But you cannot have a whole house sitting and nobody is, showing up. I mean, I think there was, we don't understand the backstory, but at least there needs to be some sort of communication to the National Assembly to say that they are not there, because of course the bills that they were supposed to table are very crucial, and also I think are very also timely in terms of where we are now. Well, you've mentioned something very important, and I think in this country we lack that communication. We have a communication problem. Even yesterday on this morning, we discussed how some government officials don't reply emails, how they don't update their websites, how these people don't reply to your letters, and they don't communicate at all. So communication is a big barrier. I mean, being absent in a place like the National Assembly and without telling people your reasons, I think that's a I mean, I also think, like, I mean, sometimes it's maybe either we don't understand or we're just trying to, I mean, downplay, because this is not the first time. Before, there have been a lot of complaints about cabinet ministers not going to the National Assembly. I think people need to, or the executive should see the National Assembly as the people's house. This is where the people are, and therefore, if the people demand that they should be there, particularly issues that have been well publicized, I mean, I think is kind of disrespectful that they leave the members hanging, and I think this speaks broadly to the issues of lack of communication. But why would the minister not show, for instance? I mean, for me, that is, I mean, I don't understand that.
Well, a ministry like the Justice Ministry, I mean, I think it's important for him to, I mean, give at least a notice that he won't be available, you know. Yeah. But at times this keeps happening all the time, and it's not the first time, as you mentioned. Yeah. You know. Yeah, but you know, even if you look at the justice, I usually say that the Justice Ministry is one of my favorite ministries because of, you know, if you look at their in terms of the kind of work that they've been doing, you see that they have been able to you know, push a lot of issues that are very critical, and to a large extent they have been doing well. But then for this particular incident, I think it is worrying, and whatever the case, you know, I think it's important that we need to know, because the National Assembly, I mean, is based on session, and if they're there, I mean, they need to work. Yeah, and it's also good to note and acknowledge that the minister has always availed himself to the parliament. He's always been coming to the parliament. I mean, the reason why he didn't inform the parliament that he wouldn't make it, we are not sure, but for certain, you know, he's been coming to the parliament. Now, moving forward, I mean, UDP financial allergic contract, it comes to NPP. But then Standard is saying UDP. I'm sorry, they meant to say NPP. Quite interesting. People are still... Well, it is. Huh? Yeah, it is very interesting. I mean, and for me, the good side is like if people are able to reconcile perhaps differences. But of course, this shows how Gambian politics is. I mean, there is no permanent friend or, you know, permanent enemy. So people are always free to move. I think UDP, you know, is the loser here, because if it is a financier and then a financier join another political party, I mean, particularly the ruling party, you know, that's perhaps very interesting, and perhaps also the person is joining because to protect his political interests. That could also be part of the reason. And of course, I mean, politicians in this country will always be politicians. It is their interest first, and then the people second. The people second. So that reminds me, you have to be very wise the way you deal with politicians. I mean, don't go across the line. You know, you have to be careful all the time. Yes, and still police intensify search for missing mother and son. I know you've been following this story. This lady that has been missing, and you know, I've been aware about it still. Or I've been. I mean, I'm still not sure exactly, because I've been seeing it. I've been hearing about it, but I think for somebody to go missing in this country, I mean, it should be worrying. I think, I mean, the public, if they have information, should definitely help the police in the investigation, because at the end of the day, I mean, it is a bit worrying to have people going missing in this country. I mean, Gambia is a small country, and that is worrying, definitely. A mother and a child. You know, I said to myself, I mean, how can this happen? I mean, but said Mate, I think they'll have to go back to the records. I mean, they'll have to find out what happened. Is there any family issue? You know, to maybe she is not missing. I mean, the lady went with the baby. It could be. I mean, I'm not really sure. I mean, I'm not really sure. I don't know the backstory, and the challenge is that we cannot find her. And if we cannot find her, possibly that's one explanation, that she might have left. But then why would that be reported as if the person is missing? Has she done something? You know, there could be many questions, you know, asked. But more or less, I think people that are aware or know about the issue, I think they should be the one helping the police, so that, I mean, we can address the situation. And where does this leave the state of security, the police? Somebody has been missing for 2 weeks now, and still his whereabouts is unknown. And the police they are still telling us that investigation is on. Well, the police, I mean, either we are saying that they have a hand in it or not, but if something happened, a crime, it needs to be investigated. But investigation also require people supporting and supplying them with information. If they're not getting that, if they're not having any headway, things might not work. But either way, I think what is needed is for people that know about the issue to come out and then help the police in their investigation, because but more so, I think, you know, this is where also the issue of community policing, you know, should be central. Police building relationship with the community, so that when instances like this happen, I mean, you know, they can easily have access and clear information about what is important, like you said. It's good to share information with the police. I mean, the families of this missing mother and son are now also, you know, offering $50,000 as compensation for anyone who, you know, give it
Okay. Yes, what do you have? Let's take a look at the remains of ancient port in Nyani Maru. This is my first time to know it used to have a port, Nyani Maru. You know, the port was connected to that area, but it is now a dead place. You can't see these things. Sometimes these are the places that we should maintain as a country. Because I can remember there was a time I went to a village, Karantaba, Tenda. It used to be a very famous place where they do all this groundnut thing, you know, but it is no more. It is even totally, Kaur, it is totally dead now. So these things are just like this, Mr. C. I mean, like we have a river that cuts the country into two. I mean, that divides the country into two. That is very navigable. The one reason why the British were here was, according to history, is because of the river. And today, I mean, and they build structures along the coastal towns on the river, like Kaur, Nyani, all those different places, as a mechanism to using the river as a means of transportation. And today that is no more. And I think, in addition to the roads that we are constructing, I think we need to also reinvest in the river transport, because a lot of businesses could be easily transported. I mean, leaving the road free, so those are possibilities that could be done. I mean, I've visited Kaur, when they talk about the history of Kaur, the rice production, so many beautiful things. I mean, we just tend to ignore or forget about them. Well, I think river transport is very important. My dad said to me the other day, I mean, they used to have this Lady Chilel boat that, I mean, goes to Basse all the time. So they use the river to go to Basse. So, I mean, these things are very important, you know. Let's take a look at the National Human Rights Commission. Barrow saluted the National Human Rights Commission for a job well done. But I think, I think the National Human Rights Commission have been functioning from day one. I mean, they've been they've been very proactive. Very proactive. And you see, like, I mean, they're not just focusing on one area. They have spread their tentacles, you know, far and wide. And I think that is why they are there, and that's why they are. The institution is established, and we have also seen their statements, even though sometimes people or the politicians will consider it controversial. But I think they've been basically been doing the reason why they've been established. And I think for me, I mean, you know, they've been really doing good. They've been really doing good. Okay. And how many people called to the bar? Yes, 60. 60. So we have more lawyers. More lawyers are coming on board now. I hope that will also help in ensuring that the cases that we have, congratulations to the new lawyers, that, you know, the issue of access to justice will be perhaps somehow mitigated. But of course, it's not only having lawyers. We need competent lawyers. Yeah, competent lawyers, but also the structure within which they operate also needs to be enhanced, particularly, you know, strengthening the judiciary, and also perhaps, you know, using lawyers to also help us revitalize our laws. I think there are a lot of ways that we can utilize the growing number of lawyers that we are having. And also thanks to the UTG, we are training more people. Definitely. Interesting. Yeah. Thank you so much. All right, thank you very much, Seth Matijau, for joining us on the newspaper review. It's always good to have you here. I'm always happy to be here. Yes. Viewers, this is all we have for the newspaper review segment, and we'll take a short break. After Up next is the Gambian International. Exactly. So we'll be right back after the break. Stay tuned. Nga noro tarale birin dunia be datila adaben na baluwo konole nsulata noro pour kanna do kuwolke kanna bungol lo kanna fengol fi hanim fanan kanna kanunyol je noro ka kuwol sone yandi woto kiwsel ya kiw pawa sanya kutole nati isela kas pawa sotono katabake anin ñing kiwsel la ñing koot kuto ila dunia malandi anin ñing star 363 has katabake hanna tara ibela suwo kono ila office ko anin dulalo star 363 has kumandi sign kiw power ki la dunia malandi kiwsel suñu boss ntolle nga silo walang
dole mol noma. Welcome back from that break. Reminded it's QTV's this morning. I am Ibrahim Abalde, the VJ, and of course, I am with Aliou Cissé. Now we'll take a look at some sports, and Pamodu is in the studio with us already. As you know, I mean, this guy and his team, they made us very proud. I mean, he is a person, anything that you mention about him, I mean, it's over the limit. So we have him in the studio, and recently there's a particular video circulating where he did his press conference, telling people now he is hanging his boots, leaving it for the young ones. Aliou Cissé. Thank you very much, Ibrahim Abande. Like you said, it's good to have you in the studio. But then it's always good to remind people as to who Pamodu Jagne is. I mean, this is somebody who has actually played for in the Gambian domestic league, played for Ports. I mean, but then also went on to play for the under-17 that won the tournament in 2005, and went on to play for the play in the World Cup in Peru. And in 2007, Da, who is here, was also part of the under-20 squad that finished as third place bronze, and then in Congo before they went on to play in the under-20 World Cup in Canada. And then, you know, as a footballer, that has played for several clubs, especially in Swiss, where he played for FC Sion, FC Zurich, you know, St. Gallen, and you name them. And he's also played for the senior national team, and he's been the captain, and then he was part of the squad that just finished, that actually exited in the quarterfinals of the just ended African Cup of Nations 2021 in Cameroon. And just on Monday, he announced that finally he is retiring from international football. But whether it's just international football or club level, we will find out more. And then that is here with us. And that, good to have you. Thank you. How is it feeling like after over a decade in football, representing the country across all levels? Finally, you announce you're retiring. Yes, quite a long journey. Yes. Good to be here. Thank you very much. I know it's a mixed feeling for me. Still now, I cannot believe that, you know, it's done for me, you know, to play for the national team. But yeah, I'm still with the boys, and open to everything to help and support in any case that I can. Soko Hole from 2005, bala lolu you were in the domestic league. You on be good enough. Why you need am rek lu nek rek amna fu moy am. So nare fateleku nga xolat ci gannaaw. Noy jangati ta jaar ci football be fi nga tollu ni tay. Waaw, metti na torop, wante léegi tamit dina sant Yàlla. Parce que xam naa ne si àdduna bi soo bëggee njëriñu foog nga sonna. Door nañ ci comme xale yi ni ñoo dooree football ci street bi, you know, di play. Jógee foofu noonu jaar ci nawetaan, before nawetaan sa warga yi ni dem ci nawetaan play foofu noonu, you know, jógee fa play zonals, jaar fa dem play Gamtel, play na Gamtel, jógee fa soga dem Ports. You know, métti woon na torop, am na yoo xam ne ni danga ko face, comme xam nañ fii naka la mel, yoo xam ne sa parents yi li ñoo bëgga mooy nga gën a jàng dan nga nekk si affaire football time boobu noonu. So da nga gis ne ni ñun it was very difficult pour ñun, because of soo waree génn pour dem play sax luñ laa njëkka demal nga study ji, doo bëgga dem play. But comme ñun nga xam ne ni street of Banjul lañ nekk, Dobson Afdaay, so ak nu mun a mel dinañ génn dem play ak suñ morom yi, you know, still su ñëwee dinañ ñu dóor ak yooyu noonu, but still lii lañ bëgg ak yooyu noonu. So passion la, loolu lañ juddu fekk ko suñ gis suñ mag yi ñëpp di ko def, so ñun tamit ñu def ko. Métti woon na torop, wante sant Yàlla fu mu nekk nii. Okay, important. Wax ñu tuuti, I mean, si maanaam sa noo gisee suñ team bi, because gis nañ ne you are the most senior player when it comes to the team. Yaa ngee dem nga bàyyi team bi, although xam naa ne doo leen bàyyi totally, yaa ngee génn to give opportunity to others.
Léegi, how did you see us? Naka nga ñu rate? You think we are ready? Like the team is ready? Waaw team bi mu ngi dem. Waaw, because ñu ne mag dafa baax si kër. Waaw. Wow, so you are leaving us. Do you think we are ready for future challenges? Yes. Am nañ leaders qualities yoo xam ne ñu ngi ci team bi foofu ñoo xam ne team bi man maa ngi génn foofu noonu but ñoo xam ne ñoo xam ne ñu ma gën a am quality sax ñu ngi fa te feeñu so xam naa ne loolu noonu léegi dinañ door di gis ñooñu noonu seen quality si te man feel naa ne team bi fu mu nekk nii just dafa need pour ñu gën leen a boole rek but team bi mu ngi fa am nañ des quality bi nga xam ne nii mun nañoo taxaw fu mu nekk nii play ak ñu ñoo ooyee di big boys fu mu nekk nii ñëpp in Africa because of soo xoolee si luñ jógee nii wane nañ ko so ne nii su mun nañoo taxaw play anyone soo xoolee ñun team suñ play yëpp si AFCON bi ñëpp dañ ñoo ñu ëpp ranking te suñ player doo dee gis différence bi ne nii ñoo ñu ëpp ranking ak yooyu noonu so man foog naa ne nii fu mu nekk nii ñun we are good to go pour challenge ak gars you know we just need some more motivation you know gën a prepare team bi you know bu baax so but I'm definitely sure ne mun nañu ñu bari naw nañ la gërëm nañ la te ni nga carré sa boppa as team captain maturity boo dee wone even where as xam nga issues mu ngi am ay wax yu bari ni nga dee carré sa boppa you know doo dee gaaw a wax I mean soo naree gëstuwaat I mean noo feel nekk team captain lan la laaj pour mun a gis ne nga mun a am that command xam nga mun a am ñu xam ne dañ laa déglul waaw foog nga respect ñëpp you know te respect boobu noonu foog nga aan ko back you know ñëpp nañ la yow as a leader foog nga respect everybody bul nga mun a am respect boobu baax nga xam ne nii loo mun a wax rek ñëpp dinañ la déglu you know ba te man dama jaar si ñu bari ñoo xam ne nii suma maam nu ma yaree force you know ba pare dama jaar si ñoo xam ne nii dañuy xam football bi the likes of Kaba Cissé you know mbooleem lu ma am si football moom la moom moo ko def si man because of qualities yum la wax Kaba du la jàngal rek football ba daf la jàngal life bi si Kaba Cissé la njëkk a déggee ku ma wax ne ma ni there is life after football you have to prepare so xam nga kooku ku la wax loolu noonu depuis time yi nawetaan ba loolu mu ngi suma boppa bi so xam nga ne kooku noonu daf la jàngal loo xam ne nii nekkul rek pour léegi rek but in the future pour ëllëg nga prepare loolu noonu so qualities yi nga xam ne nii bari na yoo xam ne nii dama ko jëlee si moom you know soo xoolee Luke si jaar boobu loolu la jaar Luke gisuma ko ëpp discipline te man dama dee look up to ñooñu noonu dama leen dee déglu dama dee waxtaan ak ñooñu noonu so Kaba Cissé dafa def lu bari si man nga ñëw ñu jaar si ñoom Omar Sy dama dee foofu laa daan toog di seetaan football néeg bi dafa fees lu nekk da nga koy jàng foofu different nit mag yoo xam ne ñu ngi foofu noonu so loo xam ne nii dama doon nekk di jàng loolu ba pare suma maam nu ma yare you know ku nekk mun naa dem ak moom ba pare loo xam man ko ba pare am na loo xam ne tamit loo xam ne yàlla dafa la ko may man tamit gëm naa ne tamit ak lu ma jaar si ñooñu yëpp yàlla may na ma loo xam ne nii tamit comme qualities yooyu noonu yoo xam ne dama judduwaale ak moom you know am na yoo xam ne da ngaa juddu rek you are leader you know so loolu noonu tamit am naa ko but still xooluma loolu but dama ko jànga dama dem tamit ma reyante ak yooyu noonu déglu because of soo bëggee nekk di best foog nga déglu ñoo xam ne ni ñoo la fi jiitu ñu mun a xam yaa ngi motivate on boys yi boo leen ñëwee ba at some point ba léegi su ma la gisee vidéo boobu moo dee ñëw suma mind yaa ngi doon ne boys yi ne we will suffer but we will still go we will keep trying you know that was a great motivation not only for the boys why pour man sax
mu ngi ma woon ne I have to move no matter how hard it is su ma la gisee that comes to my mind that video moo tax nit def lu baax dafa baax wax lu baax gëm sa boppa waaw xam nga si life bi fi mu nekk nii nit ki da nga war a njëkk a gëm sa boppa parce que soo gëmul sa boppa li nga def doo ko mën a def so foog mu difficult si life bi comme ni ma ko waxee soo buggee am lu baax foog nga sofa foog nga sofa nga work hard ak yooyu noonu mënut a ñàkk si nga mun a njëriñu ëllëg waaye soo amee everything mu nekk loo xam ne nii is very easy si sa mën nga pasa loolu noonu mu dem doo am njëriñ bi waaye soo liggéeyee nga sofa nga xam ne lii naka nga ko amee da nga koo téye da nga koo fonka so ñun lii la ñu yàlla may ñu play football fii la ñoo amee suñ famille suñ friends si lii la ñu yàlla di may ñu leen di teral dañ ko war a fonka dañu war a fonka lii nii lii mooy suñu am-am ku nekk ak fi nga amee ñun lii mooy suñu am-am te lii mooy sa ëllëg sa exactly because fi nga mun a fi nga mun a amee sa tiyaab waaw so da nga ko war a fonka soo ko fonkutee dafa dem waaye soo ko fonkee nga xam ne lii yow li nga amee nii c'est diamond soo amee diamond doo ko jël di ko pisi parce que da nga koo denc nga xam ne lii dina last long si yow nga make good use of it so man loolu laa dee demee man si lu ma dugal rek dama si dee def fulla ak fayda suma jabar xam na ne nii dama respect suma friends yi sax xam nañ ne nii dama respect suma football suma carrière dama ko respect lu ndaw lu nekk maa ngi recall suma first year bu ma nekkee Switzerland it was ma dem 2008 ma jënd PlayStation may play waaye ma gis ne nii dama dee manqué na la dama dee play ba late maa ngi war a eewu suba ma dem training so dama dee soona ma ne ok well then si December bi that year ma ñëw Gambia dama indi waale PlayStation bi ma indi ko fi ma ne bii su ma ñëwee dama ko bàyyee suñu waa kër ma ne duma musaate playaati jënaati si PlayStation because of mu ngi maa yaaxal suma liggéey since then time boobu 2009 indi ni 2088 bi si laa gëj a PlayStation ma ne lii daf ma distract parce que mënuma lifin loolu laa fonkee suma liggéey bi bugguma dara loo xam ne nii daf ma ko yaax because suma taraanga foofu la nekk so dama ko war a waaw ñu gis ne on Monday ñu organise li nga xam ne moo nekk quite colorful ceremony pour gërëm la ministre bi mu ngi fa woon Bakary Badji GFF Fédération ñu bari ñu ngi ñëwoon nañ fa fans yi sa famille bi ñoo fekkee loo xam ne lu rëy la parce que soo xoolee like over a decade yaa ngi represent country di play sa country nga war a toog nga ne tey dinaa bàyyi football te si anam boo xam ne ñëpp ñu ngi la naw ñëpp ñu ngi la tàccoo yéen a ngi jóge just AFCON bi mu nekk loo xam ne da nga ko daan wax man nag yoo xam ne am nañ several interviews da nga dee wax ne sa éene moo nekk mun a gis ne represent nga Gambia at AFCON te ngeen dem fa with a style def fa loo xam ne kenn mosu expect ne a country like the Gambia dina dem that far in an AFCON tournament ñu bari wax lu bari si yow ku mel ne ministre bi ku mel ne Bakary Jammeh ñëpp gërëm la wax sa mbaaxaay soo toogee that day bi nga toogee si environment boobu noonu how was the feeling like waaw nekk na feeling boo xam ne you know it's dafa emotional trop ak man ne gis ne ni maa ngi bàyyi di pilaar suma dëkka si dama fonka suma dëkka trop pour gis ne ni maa ngi bàyyi loolu noonu boo tamit nit ki doo selfish you know duñ la jox yëpp nga jël yëpp feel naa ne ni lii is the right time pour ma nekk si gannaaw pour suma rakay ñu dem dan ma àndaa ñoom di xeexaa ñoom si benn fiil bi so ma nekk seen gannaaw di leen won yoon bi gën a leen a won yoon bi foofu laa gën a fiil ne right now suma liggéey li ma def si national team bi yëpp foog naa ne ni time bi jot na pour ma bàyyi because of achievement yu ñu am ni yëpp you know dañ dee wax ne nii yow yaa nekk ku njëkkaa def lii ba du man kenn team bi la so tu team bi am man aw ma mënuma dara mënuma def loolu noonu so team bi la ñun ñëpp ñun ñoo achieve fandoor lii nii
so man I feel ne ni pour man time jot na li ma saaf si national team bi yëpp from under 17 ba léegi 17 years so feel naa ne ni jot na pour ma jokko xale difficult na trop ak man bu ma discuss li ak pour jël décision bi ak suma jabar ak ñem Kaba Cissé daf ma jël tough fa naa ne suma remember third game bi la si la ne ni lii fu mu nekk nii it's time pour ma joxe bàyyi gars yi ñu dem ak yooyu noonu but take na ma very very difficult pour ma every day su ma demee training rek dama dee very emotion ak yooyu noonu ni xam ne lii mooy suma last training ak ñoom every time rek maa ngi lii mooy suma last bii mooy suma last AFCON game bi ak yooyu noonu so it was daf ma doon disturb trop ak yooyu maa ngi xalaat too much ak yooyu noonu du ma doon mën a nelaw sax ba suñ last game bi sax dafa mel dama ko feel mais ni mënuma nelaw the whole night ni bii mooy suma last. Why you did not tell anybody si team bi booy waxuloo leen. non booy waxuma waaye am na si ñoo xam ne nii feel nañ ne nii. something ak yooyu noonu. because si léegi suñu waxtaanee dama ne garaawut bi next ngeen continuer ak yooyu noonu. so waaye gars yi dañoo foog ne comme maa ngi. because that could distract them as well. so na wax foofu noonu moo tax bëgguma woon a wax even coach bi ak gars yëpp bëgguma leen dama bàyyi ba tournament bi jee. ba fa naa ne coach bi si airport bi ñoom Kaba ñëpp si laa leen ko wax because bëgguma distraction boobu noonu doon pour mu ñëw ñuy xalaat loolu noonu yëpp so moo tax ma ne ma bàyyi liggéey si suuf yi noonu. yow yaa nekk di play football bi. yow yaa nekk Pa Modou Dieng. but I mean fans yi ñu ngi sa gannaaw. there are a lot of people that are looking up to you. I mean xam naa ne ñooñu they will receive this information with a great shock. What do you have for them? waaw first fans yi awma lu ma leen fay because of nit ki man dama gëm ne ni ak looy mun di def rek foog ñuy la criticize si loo xam ne ni daf laa njëriñ. man ma dee bëgg ñuy ma dee criticize di ma wax ne ma ni lii ak lii ak lii ak yooyu noonu si loolu noonu daf maa gën a yokka dama si gën a jànga ba pare daf maa yokka daf maa motiver ak yooyu parce que su ma gisee ñoo xam ne ñu maa criticize si loo xam ne nii pour suma njëriñ la so loolu daf maa dimbale fan si awma lu ma leen fi métti na siyaa nañ loo xam ne nii it's nice ak yooyu noonu ñëpp kontaan nañ siyaa nañ mixed feeling yoo xam ne nii dafa difficult ak yooyu noonu but still ñu ngi nekk behind man di ma encourage di ma def fan si awma lu ma leen fay Gambian people bi dafa yàgga léegi la ma see gis ñoo xam ne nii sax damaa tasee ñoom ñu ne ma raka yow depuis time under 17 bi ñu ngi laa support lii laa def ak yooyu noonu so loolu noonu rek daf ma day gën a yokk a jom ne nii kon ñii li ma nekkoon di def depuis under 17 ba léegi mu ngi leen neex ak yooyu noonu xaaral ma gën a yokk moo tax man su ma dee play national team dama dee play ak suma xol dama dee play ak suma xol parce que dafa feeñ ci sa football sax waaw man dama dee play ak suma xol fu ma mun di nekk dama dee play ak suma xol parce que dama dee xam ne man nekkul ne man kenn rek maay play bot maa ngi pilaal fans yi nga xam ne nii xale yu ndaw yi ñu ngi jël seen lu ndaw am ko ñëw di ko fay ko pour ñëw seetaan si so dama dee play ba nga xam ne pour bugg a ñoom rek ñu kontaan even ban ba club level su ma fa dee play suma club level ñu ma play yëpp dama am a good relationship ak fans yi because of dama dee play ak suma xol te ñoom sax dañ ma ko dee wax ne ma yow danga dee play ak sa xol because of man noonu laa mel si lu ma dugg rek dama dee bëgg a joxe everything li ma am pour make sure ne nii ñoo xam ne ñu ngi ñëw seetaan si ñu kontaan. Finally balaa mu dem rek xam naa ne time bi ngeen waaye just a short one rek xam naa ne bàyyi nga in terms of club football. waaw in terms of club man dama continuer ba léegi pour play suma club level moom retire gu moom waaw. Thank you very much, Pa Modou Dieng, for coming on this program. ñu ngi laa wish good luck. Thank you. You made us proud. xam naa yaa leen doon play si field bi waaye ñun ñëpp ñu ngi doon play si gannaaw because ñun su game si suñ starté daf dee mel ni ñun ñoo fa nekka ñun daf dee mel ni fii di amin waaye thank you kontaan nañ and appreciate nañ ko. You've came into the game with respect and you left with respect. ñu ngi laa wish good luck. Thank you. Yes, viewers, and of course it's QTV this morning.
was the captain of the Scorpions, Pamodu Jang. And of course, we'll be going straight after the break. We'll be looking at what we call the click segment with Buba Fati Skengman Suize. We'll be right back. nga noro tarale birin dunia be datila ada ben na baluwo konole nsulata noro pour kanna do kuwolke kanna bungol lo kanna fengol fi hanim fanan kanna kanunyol je noro ka kuwol sone yande woto kiwsel ya kiw pawa sanya kutole nati isela kas pawa sotono katabake anin ñing kiwsel la ñing koot kuto ila dunia malandi anin ñing star 363 has katabake hanna tara ibela suwo kono ila ofiso ko anin dulalo star 363 has kumandi sai kiw power ki la dunia malandi kiwsel suñu boss ntolle nga silo walang dole mol noma nga jot sa xaalis si num gën a gaawee te yobba léegi ak Ria mun ngaa jot sa xaalis bàyyeekoo sa bitim réew si sa Q Money te doo si fay dara boo jotee ab xibaar si sa téléphone bi ne jot nga koppar bu bàyyeekoo sa bitim réew mun ngaa dem seet Q Money agent bu la gën a jege jot sa xaalis te doo si fay dara bu la neexee mun nga koo jëndee crédit Q Power wala jëfandikoo ak yeneen Q Money service yi gaaw na wóor na te noppale na pour am si lu la wóor woo ñu si 133 Q Money suñu kalpe lii dafa ànd ak sarta Want it? Order for it and pay quickly using QuickPay on the Q Money platform. With great technology comes ease and convenience. Get a glimpse of what a comfortable life is with Q Money by dialing star 323 hash now. Call 133 for more information. Q Money, Sunyu Kalpe. I am the light goddess. Everything I touch turns into light. I am the light at the end of the tunnel, and my technology is the answer. I am the happiness in your life. I keep you connected, and I am Q Power. I am QCell. I am Sunyabos. We innovate, others follow. Call 111 for more information. Welcome back from that break. And of course, you're watching QTV this morning. And of course, we'll go straight to the Click segment. Thank you, Captain Pamodu, for coming on this platform. And Buba, you're looking dope, man. Well, always on point, man. No, you on point, man. Always on point, man. Man, what's wrong with the shoes? Nice. This is from my closet, man. And it's about to go down. Yeah. Good morning, guys. I'm Skengman Sweezy, and this is the morning show, man. You soon guess it today is Famous Comedy. Welcome on the show, bro. jërëjëf nuyu ne leen yëpp ku nekk foo nekk ak ku nekk di seetaan yëpp nuyu ne leen tey ñu ñoo fi nekk tey with Buba understand ngeen Famous Comedy la suma real tour Famous nekk Famous Alima Sané la but comedy bi tax na léegi ñëpp Famous leen ma ne with my partner fii naa leen bàyyi moo tax mu intro boppam. Introduce sa boppam. waaw man Ablaye laa tudda waaye ñëpp si comedy bi Ablaye la moo leen tuddee Ablaye waaye ñeneen moo leen ne Bono waaye Ablaye moo gën a siiw daal. Boy, I'm like, yeah, good, bro. For real, man. It's a pleasure having you guys in the studio. But first of all, I wanted to talk about your career. Lan mo la duga si comedy? Yàggoon naa di def comedy comme dem si campagne yi nii di def comedy di entertain. Dafa daan dem be man fu ma toog rek
so doon romb sax day xam ne famous mu fële because of du ma dee bëgg a jotaay bu wéet so noonu la man doon dem school ba léegi waaye da ngaa gis ne school laa boole woon football ak di entertain nii so mu dem ma am time ma ne comme que suma mère dafa bëgg ma jeexal school njëkka mu soog a maa bàyyi ma def lu ma bëgg ma ne kon bàyyi ma dem ba jeexal school ma soog a dugg si comédie so bu ma duggee si comédie moom bokkoon na si ñu gën a tax ma gën a pousse because moo doon wax ne yow nga ne yow lii ngay def théâtre te pare yow xam nga ne théâtre bi yow time bi ñu bëri miinuñ théâtre yi Gambia ma ne ko man dinaa bokk si ñu tax Gambia ñu bëri ñu miin di seetaan théâtre yi Gambia so moom lu ma doon wax ne comme ndax di nga ko mën a def loolu bokkoon na si lu ma gën a pousse pour ma dugga si so den bu ma jeexalee school bi rek si laa wax ne man foog ma start comédie because gis naa ne comme man bokk naa si ñu war a yóbbu entertainment ni Gambia bi to next level so si laa start daan suma comédie ma ne dama start léegi foog si comédie bi la mën a dugga si comédie man comédie dama yàgga bëgg a def comédie depuis time yi xale la dama léegi gis time boo ñu bari den di def comédie man ma ne lii ne foog mun naa ko lu suma moromi góor man tam mun naa lu raw loolu so loolu laa doon def ba fan nag ñu dem school time boo den di def théâtre si biir school bi okay you are famous waaw man a famous okay after foofu lañu dajale ñu start so you are famous yàlla nekkoon benn baaj non moo ma sini moo la sini ok Ablaye du waale de man dama waaru ni bu mu ne moo ma famous ñoo doon moo sini Legi famous. Wow. See, comedy in the Gambia, Legi, is going to another level. We've seen the likes of Tidi Job and others. Guy, they're doing great, alhamdulillah. Legi, Yentamid, you guys have come up and then you trying to spice up the comedy sector as well. Legi, what is the difficulties you guys are facing, see Gambia as a comedian? Diga come, then they face difficulties because Bena, so say they say, I guess Gambia, you bury. jotu ñoo min comédie yow da nga def comédie sax mu am keneen ko xamanteni mu ko téye ne digala yow da def digala mu jëlee ko xool so understand nga so Gambia benn gars dañ am pour xam ne comme comédie na dafa bokka daf si bokka understand nga da ngaa mën a jël problème boo xam ne bu serious la yow comédien bi nga indi ko nga def ko lu foni daal comme seriousness bi nga change ko mu nekk lu foni nit yi tamit jàngasi understand nga and da ngaa gis ne tamit comme digala buñ starté yàggut and soo seetee suñ YouTube channel da ngaa gis ne suñ vidéo yu ñu dee dugal sax comme daf dee des tamit understand yeah, because production wise is not really proper that exactly much. Quality yu ndee buga pour vidéo bi duñ ko dee mën a jot a am understand nga da ngaa gis léegoo léegi sax even su ñëw wax mic bi si boppam sax da dee mën a am ne ñii seen mic bi nekkul mic bu correct bi understand so moo tax dee am skit yu bëri ñu war a sut ba dañ ko dee téye so ñuy dóor ay skit yeneen yoo xamante ne ni maybe needed that equipment yu correct yoo xamante ne ni waaw su tuddee equipment bu correct ça fait que li fi nga use nu mu tudda phone di nga ko mën a dugal boobu noonu kippaale gars yi waaw so loolu tam bokk na si challenge suñu dee fii yoo xamante ne ni comme difficulties la ni ok Ablaye man dama bëgg a xam yow sa rap bi ak sa fans yi how is it going with you and your fans fans yi ñu ma la demaa moom mu ñu overcool right now mu ñu overcool da nga gis ne ñeneen sa dem maa yoo xam ne comme du ma ko mën a waaye da nga ko war a apprécier parce que xam ne man si loolu lu ma nekka comme ñeneen dañ ko jàppee ñàkk a feere ñeneen dañ ko jàppee dëgg la so I guess I'm appreciate. Yeah. So we're going for a quick break by Famous Comedy. This video is called Gao. Let's watch Gao and then we're back. We resume the show, man. Oh shit! Oh shit! No. Kunyel. Wala sige na balik pindi. Ano na yung ball mo na benagas? Yo, dama mo na dipi sa ball. Kasi fale mo na ay dipi ball. Buhay ni Len. Len. Bye. Ano ni Len? Ako pinang Len. Wala na kasi. Len. Ema, tira mo. Gao mo fineka. Hey! Lewani! Go! Nga ko di gani. Hey, hola, babuga. Yo, hola. Yo, after the new one. Go. Yo, just a ball, hola. After the new one. Wait, go. One is a back.
ni dañ indis fii ma lii laay ma duga simeeku ñëw pareel gaaw bi I am telling you gaaw bi ni fii ma bu wax bu bëri nag sa gémmiñ bi booy hey gaaw beesu wana yo beesu hey bi beesu Run. Why are you running? Boy, bila man, boy, li dik pun dola boy. Boy, you money la boy, you money dola la. Chai. Boy, bu jaga boy, linda kali yala la boy. Li dik pun dola boy. Yo ko masih boy bisa munyi obando boy. Boy, bu jaga boy, linda kali yala la boy. Hola. Yo hola, atas boy ni tek extra boy. Hola, pani de yo study tek tra bu pukar. Yo so ko figure sa boy. Hola no men boy. Yo ke ku sore on dik boy, dik yo obando boy. Bu jaga boy. Baba after na tek tra boy. Boy, baba tepel boy. Boy, we jaga boy, little thing la boy. Jangan sampai mati terap boy, cek budi boy. Boy, we jaga boy, oleh awal hali boy. Boy, little thing ni kau nak boy, nama jaga beri ni boy. Boy, jaga beri ni boy. Kau jaga boy. Ni pula. Cai. Boy, halan tu kau jadi ni nak. Kau mau tak beri nama dahani. Hai, rotek. Cai. Kau mana cara mana? Kau mau tak beri mudah. Lay, déglu ma gaaw bi taw ma génne la dama sonna si yow lay Hey, gini ma law. Gini ma daw ma fen. Hey, gini ma daw ma fen. Hey, gini ma daw ma fen. Law ko daw ma boy. Boy, gabu ni boy, ibu kuda bi boy. Gabu ni boy, ibu kuda bi boy. Trust the welcome back, man. We're having fun in the studio, man. It was my favorite video for me guys though, to be honest, man. Like, let's talk about the concept, man. Like, who's working on your concept? You know they work on concept here. Okay. Yeah, because they are come den dey gina ñun suñ surandi den dey hol lu nekk suñ gannaaw ñu jël ci idea frame ko mu nekk comédie. Okay. Comme lii lu ma musoon dal la dafa am dix bu ma musoon rica so waaye xale moo tawoon mu rica then si laa ñëw with this concept ma génnee si comédie skit bi gaaw bi. It's one of my favorite scripts for now. I'm like, Niti, people are texting me up and down, man. They want to know your age. How old are you? I'm like, Wah bina dafa ñëwaat. Laajte woon na ma ko foog ma gade moo doon laajte waat. Age bi ku ko bëgg a xam February 19 ñu ñëw foofu sa Benjamin Hall. Ku bëgg a xam suma age rek ñëwal Benjamin Hall. No, what fear would Fear game. I know, what guys not fear. Voilà. Fair game. I'm like, let's talk about your show. And since Showbiz, you guys are about to organize February. So Showbiz, I want to know actually what is the show all about, and what should people expect from you guys as a comedian? Because we've barely seen comedy shows in the Gambia. Comme show bi yàggoon naa war a nekk comme depuis ay last year but Covid bi moo ñëwoon then mu yaaxa yëpp. So ñu push ko ba this year. Because gis nañ ne comme Gambia music bi mu ngi dem. And entertainment bi mu ngi dem tam but music bi nu mu demee comédie bi demeewul noonu. So ñu ñëw ñu gis ne comme dëgg la dañ dee am nit yi dañ mën a génn dem seetaan so am musique nii toog enjoy ko. what of léegi stress boo xamante ne comme ñu am na ñuy bëri ñu am stress ñoo xam ne dañ dee toog ñëwal ma ñu ne ma man yow laa dee seetaan su ma amee stress. te peut-être suñu fan yi bokkoon ne suñu tax ñu waroon a teg so mooy last year. So ñu ne ma dama dee presse bu baax nag tegal so su ma xalee da la dee seetaan so pour ñu gis la mais bi soo tegee show boobu noonu ñoom dinañ mën a ñëw foofu ñu gis leen yéen. so ma ne gars yi waaw dëgg la and da ngaa gis ne tamit main reason du tax ñu bëgg a teg show bi mooy comme suñu équipement yi. da ngaa gis ne amuñ dat correct. Exactly. yéen seen xaalis bi you can use it to buy equipment as well. duñ mën a dem si toog si nit tam di ko wane lii leen bëgg lii leen bëgg. Time is up. Yeah, so what is wrong with it? Why do you do this all the time? No, man, I'm not di ñëw ak suma own style always. Well, I'm like, just find out what's to your fans out there. Waaw ñun suñu fans yi lu mën a wax gaane rek ñun mu leen a fay ñun tam mu leen a fay. So leen di gis ne den di war a keep support rek. Every day ñu ngi ñëw. Saturday bu leen yomba de. February on the 19 ku bëgg a gis comédie dafa am ku comédie de. dafa am dañ loo fay rek. Waaye February 19 ku bëgg a gis comédie rek ñëwal foofu sa Benjamin Hall. kon gars yi invite nañ leen yéen yëpp invite nañ leen. From my end, I'm saying bye bye. But before I take a leave of you, man, my outfit. One more time, my outfit, man.
Don't be jealous. Take him from bottom to top. Exactly. Man. You need to be doing this every day. I shouldn't be reminding you, man. Yeah. My shot is from Big Sang and Sisters. You can call him on 397 3856. My shoe, Drip Blood Gang. You guys should link him though. He's gonna get you something like this, man. Call him on 335-8835. He's gonna get you something like this, man. For my end, I'm saying bye bye, and don't forget to watch the repeat of this morning show at night as well, from 11 o'clock to 12:30. So bye bye. Till I see you tomorrow. Come here. See my drip tomorrow. Tomorrow is Thursday. I'm dripping. Thank you very much, viewers, for following this program, and we'll be back here tomorrow, same time, same station. Aliu? Thank you very much, Bani. It was a pleasure to be here. Bye bye. Bye bye. Hadamadin ila nyantolum preji kendomi annun ji senango adabe hadamadun la balu wala kon annun hadamadun ka fengo fen dundi akono kono ayanda ke ku senawol ay ke kuti mi yalla ko ata hadamadun mantora madum one stop water solutions limited ibe janne gambia banko kan annun ye filtarole natal me yalla ko isala jiol kende andi anu isa senen inatale pour ka ji kendo ji senawo natale gambia banko kan jio mi yalla ko atal mantora la annun jio diata ba one stop water solutions limited ye filtarole natal me yalla ko alse muna fangano la alla pompol isala jiol tenteng ya senendi coming alla fala nyame naketa pompoti bang abo holo fo nawek la pipe wala a filter sifa o sifa one stop solutions ya natalele 10-inch filter set of 3 ya sotalele filter mi yalon ko acidiota aya tenteng natara bankole ba kono fa kenyo wala kankan be bije sa be bon filter fana member ko 12-inch set of 3 filter mi yalon ko acidiota aya dada aya senendi mense beta alla jata kendato fana sotale CTO block carbon filter o fana mu filter mi yalon ko asi chemical o bonnino jiol kono le mense beta alla jata kendeya filter mum boko CTO block carbon men si jiola chemical be bondi akono pour ka alla jata kendeya sa hen nim filter sabol be kili wo kili na pansun doku na wata tankol fanan sotali kabirim 500 5000 fokata 10000 liters plumbing fittings fanan be mol bulle alsemol tarano sukuta highway mariama kunda johnson wala ismol kumandi 505 5691 796 8272 one stop water limited solutions inatale ka jiko be sonende gambia banko